Welcome on board, ladies and gentlemen. Welcome on Midest. Now let's have a look about South Africa, partner country at Midest this year, and of course, a very active partners within the industry, automotive, electric powers, electronics, steels. We will discover global overview. So Gordon Gleam is welcome. You've prepared this show. Please introduce yourself and the panel of experts you gathered here on the TV stage to discover the dynamic aspects of your industry. Thank you very much, and very pleased to be with you and to be at Midest and to be the partner country of Midest. I'm from the Department of Trade and Industry, Export Promotion branch, and we have with us different industry specialists. Robert Houdet from the Automotive Component Manufacturers Association. A specific point, Robert speaks parfaitement le français, so this conference will be held in French, in English, all together. We were in France, and you, ladies and gentlemen, speak French, English, so it's up to you. Please go ahead. Merci beaucoup. Donc on peut le faire dans les deux, on peut le faire dans les deux langues, exactly. Okay. From the steel fabricators, we've got Nielsen Dodd, and then from the electrotechnical Export Council, we've got Eileen Leopold. Okay, so a panel of experts enabling us to discover how dynamic is the industry and subcontracting industry too within South Africa. So let's start with you, Eileen. We are now one of our chroniclers, as we say in France, regular chroniclers. Eileen Leopold, you're Chief Executive Officer within Electrotechnical, your export council. So please focus today on another side of the industry. This morning we talked about electronic. Now, what are we going to talk about? Thank you very much. The Electrotechnical Export Council is a trade promotion organization, and the sectors that we cover are electrical engineering, everything to do with power and electricity infrastructure, electronics, and ICT. On the electrical engineering side, we are leaders in a number of areas. Prepayment and distribution systems. We understand emerging markets and the African continent and have developed a number of unique solutions to meet those needs. We also understand the environment of Africa. So if you are looking to partner and to capitalize on the African market, consider South Africa as the gateway. One-stop shop providers for 360 degrees solutions just to develop without Absolutely, Africa. From generation, transmission and distribution, engineering services as well as product development. Most of the European companies have set up centers of excellence in South Africa, companies like ABB and Siemens, where they develop unique products for the African environment. In 60 seconds, let's talk about the huge potential of African markets, because you, as you say, you are the gateway, but let's talk about this huge potential, please, for the coming years and decades. Under the African Union, a great deal of work has been done on looking at the infrastructure projects for Africa. And that has been divided up into a number of regions, with presidents taking responsibility for the different regions. Our president, President Zuma, has responsibility for the North-South corridor from Durban up to Tanzania. And this opens up tremendous opportunities for partnering with South African companies to capitalize on those extended markets. Thank you for this focus, and thank you for helping industrial actors to integrate these huge markets. All right, so this is the first focus. Gordon, who's next? Who did you invite next, and which sector are we going to focus on right now? I think the next one, thank you very much, is the automotive industry, which is one of the largest sectors in our economy, which represents about 10% of our exports and nearly 8% of the GDP of the country. And that's Robert Houdet, et lui va parler en français. Alors Robert, en français dans le texte, votre focus sur l'industrie automobile. Voilà, Monsieur Gâteau, je représente la NACAM, l'Association des équipementiers en Afrique du Sud. Nous travaillons naturellement, nous fournissons nos équipements aux constructeurs locaux, il y en a 7,
il y en a 7 constructeurs. Ça veut dire qu'il y a BMW, Mercedes, Toyota, Volkswagen et les autres. Et notre focus, c'est de livrer des composants à ces constructeurs et naturellement faire de l'exportation. Nos véhicules sont exportés dans de nombreux pays à travers le monde. La qualité, c'est une qualité mondiale. Et naturellement, les équipementiers participent à cet essor d'exporter dans le monde entier. Alors, je suis au Midest principalement pour accueillir les étrangers, pour accueillir les Français, les faire comprendre que l'Afrique du Sud, c'est un pays d'avenir. Dans les prochaines années, nous voulons exporter, nous voulons produire 1 200 000 voitures. Et si les choses ont été mentionnées en Afrique précédemment par mes collègues, je voudrais insister qu'en Afrique du Sud, les équipementiers, les constructeurs et l'administration travaillent main dans la main. Nous voulons réussir ensemble et cette collaboration, cette volonté d'entreprendre, je voudrais la communiquer ici aux participants au Midest pour leur faire comprendre qu'ils sont bien accueillis par tous les participants. Quand Aileen nous parle de points d'entrée unique dans sa filière, la filière sur laquelle elle faisait un focus, c'est le cas sur l'ensemble des filières industrielles. Ça joue groupé en Afrique du Sud avec un point d'entrée unique et ensuite la possibilité d'aller vers l'ensemble des marchés dont certains sont très complexes en termes d'entrée. Certains pays sont compliqués. En Afrique du Sud, on a le savoir-faire pour y aller. C'est un peu ça l'idée? Oui, exactement. Si vous dites que c'est compliqué pour pénétrer dans les marchés africains, c'est vrai, mais chez nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes avant tout des Africains, nous connaissons l'Afrique, nous savons comment y pénétrer. C'est notre marché naturel, l'Afrique. Et dans le cas de Toyota, nous exportons nos véhicules Toyota en Afrique. C'est notre savoir-faire. C'est toute l'Afrique et le point d'entrée, le savoir-faire Oui. est avéré. Très bien, en 60 secondes là encore, est-ce qu'il reste encore des éléments précis si vous deviez convaincre justement un sous-traitant, une entreprise d'investir et de venir investir dans votre territoire? Quels seraient les arguments finaux pour les convaincre? Beaucoup de choses ont été dites pour accueillir des investisseurs, mais principalement, comme je disais tout à l'heure, dans le secteur automobile, il y a cette collaboration entre constructeurs, équipementiers et administration. Et j'espère à l'avenir, les syndicats. Et nous voulons tous travailler main dans la main. Ça veut dire que nous voulons accueillir les étrangers de sorte que leurs investissements sont protégés en Afrique du Sud et pourront travailler en sérénité, produire, gagner de l'argent et en profiter de l'environnement. Merci pour ce focus et cette pression et bravo. Votre nom est d'origine française, vous êtes français vous-même parce que le français est impeccable, c'est très impressionnant. Mais monsieur, en Afrique du Sud, c'est peut-être comme les États-Unis, toutes les nationalités sont représentées. C'est le melting pot. C'est le melting pot et il y a des Allemands, de toutes les nationalités, vous les retrouvez en Afrique du Sud. Un brassage c'est totalement normal formidable. que je sois là. Ah ben merci en tout cas pour ce témoignage et ce focus. Alors je me retourne vers vous, Niels van Niekerk. Welcome. We also can speak a little bit in Dutch, but let's move to English again and let's talk about the third industry. Steel industry, which is extremely active. I don't know if we can focus on this example. I think this is a well-famous building in Dubai, and the steel from this building has been made up in South Africa. So please introduce your industry and the dynamism of the actors and the subcontractors. Thank you very much. Yes, the South African steel industry is quite old. And it developed to support the extensive mining industry that we have. South Africa is very well known for its mining. We have the deepest mines in the world. We have the most complex mines, and from that developed a very sophisticated steel industry. The International Steel Fabricators, where I'm involved in, is involved in construction. Although we do construction globally, it is really Africa that's our focus area. And that is also the reason for being here at Midest, is that we offer African partners well experienced in Africa. To work in Africa is not easy, it's complex. And we would invite any French contractor, building contractor, main contractor, mining house to make contact with us, and we can offer the African expertise that is so much required to do projects.
Okay, so thank you. I think it's quite exciting to discover so many know-how in your own country. And you invited Dodds Pringle, you're managing director of vital engineering. So can you just focus on this steel industry and let us understand better what's going on in the country? Thank you very much for the invitation to join you today. I'm actually the chairman of the ISF, and Niels and I work together. We have a dual thrust basically within the institute per se. And within that institute, Niels deals mainly with the major structures. And one of my requirements is really to go and develop the downstream, smaller fabrication side as well for the industry. Basically, what we're trying to do within the industry per se is to be able to go and manage any EPCM that is dealing with steel projects within Africa in the mining, power generation, water treatment plants, to be able to go and source that particular product from South Africa and encompass basically an entire facility that they don't have to go and import other products from all over the country. Everything. So ultimately we're trying to be able to give them a one-stop experience from basically your large steel construction companies that will be able to go and facilitate those very large projects all the way down to all the add-on minor products as well that will help to give them a complete unit at the end of the day. And fundamentally that's really one of the thrusts that we're trying to do, yeah. And sounds great, and effectively we see how dynamic is the country. So you have been the guest country this year on Midest. Let's move again to you, Gordon, but maybe in French, because I know you also speak perfect French, en français. Vous êtes donc le pays vraiment mis à l'honneur cette année au Midest, Afrique du Sud. En conclusion de cet échange, si vous deviez convaincre en français ce coup-ci, eh bien, un investisseur de venir faire du business, eh bien, sur votre territoire, quels seraient les arguments? Là, je pense vraiment donc, que nous offrons toute une panoplie d'incitations pour faire venir des investisseurs potentiels. Une autre chose sur la sous-traitance, c'est de dire que nous respectons les droits, l'intellectual property, nous respectons ça c'est vraiment important de dire pour les sociétés qui souhaitent sous-traiter en Afrique du Sud. Aussi de dire que nous avons, ici on a eu 3 secteurs très importants, mais on en a d'autres dans lesquels nous sommes très forts aussi, par exemple dans le composite, le matériau composite. Un autre qui n'était pas mentionné maintenant, c'est dans l'aéronautique. Nous sommes très forts, nous avons des sociétés qui font notre sous-traitance pour Airbus, Boeing et d'autres. Donc là, vraiment de venir voir ce que nous pouvons faire ensemble, mais en plus de dire que c'est un pays où tout le monde qui vient disent que les Sud-Africains sont des gens sympathiques, accueillants. Donc, et c'est une autre chose aussi de dire que nous sommes dans plus ou moins le même fuseau horaire. C'est plus facile de faire les affaires comme ça aussi. Et une dernière chose, c'est que nous souhaitons vraiment développer les différents secteurs. Donc les investisseurs sont vraiment le bienvenu en Afrique du Sud. Merci. Un grand merci. Gordon Glemius, Eileen Leopold, Robert Houdet, Niels van Niekerk et Dodds Pringle. Thank you all 5 for taking part to this show. Merci à vous qui suivez régulièrement nos émissions à l'antenne de Midest. See you soon for next focus, and why not for the next part of this big adventure in South Africa. Bye bye. Thank you.